glorious day. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Is presented to you by Maxxis Tires. Maxxis Tires takes you further. Max Performance. Radio na sa 1PH. Ako po si Jay Tarok. Ako naman si Engineer Jolly Alarcon. At ang pambansang senyor ng Pilipinas, Bama Lugares po. Trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Get up and ride today. We gonna ride the J. Come on, let's ride today. We're gonna ride PH. March 7 na mga Pops, Ride Radio na sa 1PH. Ito ang #1 TV show para sa nangungunang transportasyon sa Pilipinas. Hatid sa atin ng Maxxis Tires. Tayo ay napapanood rin sa Facebook page, YouTube channel, pati sa TikTok page ng Ride PH. Kaya mag-like, share, follow, and subscribe. Pwede nyo rin kaming makita sa aming website na rideph.com.ph. New look na po yan. Hanapin lamang po ang Ride Radio 2.0 tab o sa TikTok page ng Ride PH. Unlimited trips. Simulan natin dito sa napakasakit na balita mga Pops. Presyo ng langis tataas. Magkano ba, Senyor Bob? Ang mahal, sabi mismo ng Pangulong Bongbong Marcos, ito ang tinatayang magiging taas presyo simula sa Martes. Aray. 7 pesos and 48 pesos centavos per liter sa gasolina. Napamahal. Baka singilin ako Baka singilin. Again. Again. Take 2. 7 pesos and 48 centavos per liter sa gasolina. Nako. Wala akong pang abono eh. 17 pesos and 28 centavos per liter sa diesel. At mahigit 32 pesos per liter sa kerosene. Ang dahilan, ang hindi pa rin maawat na gera sa Middle East sa pagitan ng Iran at ang pinagsanib na puwersa ng Amerika at Israel. Yan ang pinakamasaklap sa lahat, 'di ba, Senior Bam, Engineer Jolly, ano? Pag may gera sa gitnang silangan, alam na natin ang epekto eh. Buong mundo apektado, 'di ba?
At kauna-unahan nga, syempre, ang tatamaan dyan, yung presyo ng produktong petrolyo. Ayan. Diba? Presyo ng gasolina. Correct. Kaya naman inaabatan agad ng ating pamahalaan, no? Yung sinasabing subsidy. Diba? Pinaghahandaan na rin yan. Hindi naman ganong kalakihan yan. Lalong-lalo na sa transport sector, diba? Correct. So, ang supply natin, sinasabi nila, meron tayong stocks, ano? Meron tayong supply ng ano? Pero saglit lang, Jay. Ng gasolina. Ilang araw lang ang ilang araw lang yung kanilang supply. Parang weeks lang ata, ano? Ang nakaredy sa atin. Pero yan ang sad reality ka nga, no? Sa English. Oo. Kaya, mga magpa-full tank. Baka iba yung dating. Magpa-full tank na kayo. Ha? So magpa-full tank na kayo at syempre tipid-tipid sa ating pagkonsumo ng ating gasolina, ating diesel, di ba? Kanina nga, dahan-dahan yung tapak ko eh. Oo. At yung pagtapak mo sa silinyador o yung pag-arangkada, parang umaaray ka ng konti. Aray. Diba? Hindi, tataas talaga. Kaya paghandaan po natin at syempre yung budget natin apektado. Yan. Ha? Halos 8 pesos ka mo. Sabi mo nga, 48 pesos tataas. Walang yabaw na ko nun 7 pesos and 48 centavos ang gasolina. Ayan. Yun nga lang 70 cents, 80 cents na itinaas aaray ka na talaga. Ito, 7 piso at 48 centavos. Kapag bilihin, lahat yan. Lahat na napaktado. Domino effect yan. Kaya kinakailangan ng pagbabantay sa budget. Lalong-lalo na tuloy-tuloy ang gera dyan sa gitnang silangan. Ano? Walang puklat, no? Oo. Parehong matapang eh. Oo. Okay. Isa pang news on the road. Ito, good news naman to. CF Moto Philippines, opisyal ng inulunsad ang Aura 150. Reviewin nga natin ito, Engineer Jolly. Yan, Jay. Ito yung pinakabagong labas na scooter ng CF Moto, which is yung Aura 150. Rave reviews siya, na? Daming nagsasabi na okay, no? Oo, alam mo, Jay, no? Ang CF Moto talagang, talagang grabe sila maglabas ng mga bagong modelo. Halos buwan-buwan Every quarter of the year, Parang may asahan ka lagi, no? Meron lagi. At saka talagang, hindi lang yung basta-basta facelift lang or may nilagyan na bagong sticker. Talagang from the ground up, ini-improve talaga nila yung kanilang mga products. Una sa lahat, Engineer Jolly, itong Aura 150 is a brand by CF Moto talaga. Parang yan, parang yan yung scooter nila na classic Yun ang dating diba? Medyo Maraming features, no? Madami, So, yung nga, talaga, Jay, hindi nagpapahuling si CF Moto pagdating sa mga features. Ano yan, Jay? Nakita ko may built-in siya na may dashcam. Tapos, may connection na sa phone. Okay. So, andyan na yung built-in na yung navigation mo. May camera na. May camera, Harap-likod. Oo. Aba, Tsaka mawawala na yung paborito mong brand. Hindi mo na kailangan yun. Okay. Hindi pa naman. Tsaka yun, built-in navigation. So, alam mo yung, Jay, ang laking So, bagay nito. tech-wise, sinasabi nila, the most technologically advanced sa ganitong category. Oo, andyan lahat. Tapos, syempre, Itong genre. Hindi And of mawawala. course, ang paborito ko, of course, yung look na yung dating niya, classic na classic. Old school talaga. Ang galing nung pagkakadesenyo dito sa Aura 150. But of course, ano ba yung mga salient points ika nga? What about the Aura 150 that it gets aside from the yung rave review sa tech? So yun, Jay, since syempre scooter siya, yun, fully fared siya, alam mo, magaang yung handling, malaki yung kanyang compartment sa ilalim. Yung carrying capacity, malaki. Oo, kasya helmet sa ilalim. So, alam mo, Jay, very practical yung scooter. So, besides sa technology lahat na nandyan, sobrang, lalo na ngayon, mahal ang gas, tipid sa gas itong Aura 150. Bagay na bagay ito sa Philippine Moto Heritage Weekend, no? Classic na classic ang dating. At the colors are also madami choices. Siyang mga kulay, Jay. And syempre, Jay, bagong labas pa to, wala pa tayong mga long-term review. Pero so far, halos lahat ng kilala kong gumamit ng Aura 150. Happy. Nagre-rave, Sulit ba? Ang tanong dyan, sulit ba yung SRP? 131,000, ano? Oo, 131,000 pesos, Jay. Alam mo, very competitively priced ito. Halos lahat ng mga bikes sa gantong displacement na segment. At ganitong genre, yung classic, no? Classic, oo. Tabi-tabi sila ng price. Pero syempre, medyo para sa akin may lamang talaga si CF Moto pagdating sa mga features. Okay, yan ang Aura 150. Okay, ito naman, i-review na rin natin itong 2026 Bajaj motorcycle lineup. Engineer Jolly, anong paborito mo dyan?
Yan, Jay. So, ito, Jay, Bajaj, alam natin yung Bajaj, very abot kaya yan eh. Yan yung parang talagang pang masa market. So, besides, syempre... dambuhala rin masasabi ito sa India, di ba? Oo. Bajaj. At saka alam naman natin, Jay, Bajaj, sila yung bumili ng KTM ngayon eh. Oo. So, It's a medyo big company, no? malaking From kumpanya India. to. So, yan, Jay, yung mga bagong labas sa mga Bajaj models. Yung Ano ba yan? Bajaj Pulsar? Yan, yung Pulsar 125, tsaka yung 160. Tapos meron din sila syempre yung pinaka entry level na na Dominar 400. Na alam natin yan yung parang it made the expressways accessible para sa maraming mamamayan natin eh. Kasi pasok sa expressway 400cc. Sobrang abot kaya nung halaga. Kasi kung abot kaya ng budget mo, ba't hindi ka pa mag 400cc ka nga, ano? Kasi mas marami kang option na pwede mong daanan, pwede mong dalhin sa mga expressways natin. Alam naman natin, 400 up ang pwede dyan. Correct? Oo. So, iniisip mo tuloy kung medyo kakayanin ng budget, lalong-lalo na kung installment naman ng payment, ang paraan ng pagbayad, baka mamaya, kumbaga, pag asintahin mo na. 400cc. So yun, Jay, from yung sabi nilang diba, yung pang trabaho ng mga bikes, which is yung mga NS125 hanggang dun sa pang expressway legal na Dominar 400. Very parang kumpleto yung lineup talaga ng Bajaj for 2026. Alright, para sa karagdagang detalye sa mga motor na ito, mula sa una yung binanggit natin, CF Moto Aura 150 at yung the whole lineup, bagong-bagong lineup ng Bajaj, pumunta lamang para sa mga detalye ng motor na ito. Pwede kayong bumisita sa RidePH website, sa rideph.com.ph. Ayun, kompletong-kompleto, kompletong-kompleto ang detalye yan. Okay, kapapasok lamang po na balita, sinabi ng presidente ng Iran na inaprobahan na ng kanilang Temporary Leadership Council ang suspension ng mga pag-atake laban sa neighboring countries. Yan ay kung hindi sila aatakihin. Alam mo, ito napakagandang development na ito kasi ang kinakailangan talaga natin yung kapayapaan. Ibang klaseng anxiety, ibang klaseng takot yung ibinigay sa buong mundo. At syempre, not mentioning yung ating mga kababayan sa Middle East na nagtatrabaho. Hindi pa nare-repatriate, nandun pa. At kakarampot pa lamang ang nakakauwi. Yun, inaasikaso na ng ating pamahalaan. Pero yung tension I think ang objective nito is medyo bawasan ng kaunti. Pero yung huling statement, wag lang sila atakihin. Oo nga naman. Kumbaga, ceasefire. May point naman. Ceasefire muna, pero pag binanatan nyo kami, gaganti kami. Ayun, yan po ang kapapasok lamang po ng balita. Okay, napakasaya. Napakasaya ng Tambike Night sa Deja Brew. Saan ba yung Deja Brew, Jolly? Last night, hatid ng Triumph Motorcycles. Ano ba mga nangyari dyan, Jolly? Kwento mo sa amin. Ayan, Jay. So, last week, naganap yung Segway at saka Triumph sa Tambike sa Deja Brew. So, yun yung coffee shop doon sa 118 Matahimik Street. Nagdala si Segway at saka Triumph ng kanilang mga bagong labas na mga models. So, pwedeng subukan ng mga nakitambike at saka syempre yung mga ibang customer. Tamang budo lang din. So, Jay, alam naman natin talaga, diba? Mahalang gas na yun. Anong pinilahan muna? Anong pinilahan mo? Alam mo, Jay, nagkagulo ang mga tao dun sa Segway. Segway talaga. Kasi syempre, yung mga electric scooters nila. Lalong-lalo na yung pinag-usapan natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Gasolina, yun. Wala nakatingin. Walang gas yan. Sa electric vehicle, sa EV, hindi apektado. Pero sige. Saka, Jay, alam natin, diba, yung notion, diba? Sa atin sa Pilipinas, pag sinabi mong e-bike, yun yung mga yung mga medyo pangmasa ito medyo high-end Saka performance siya na e-bike, Jay. So parang sabi nga nila, katumbas ng mga e-scooter ng Segway, 300cc na. So medyo hindi birong lakas yun. Tsaka syempre, walang kamatayang problema, range anxiety. Medyo mataas na rin, tumataas na. Mahaba. Ano ba ang autonomy nito? Umaabot na ng mga 200 kilometers bawat isang charge. Ganun. Yung the usual na usually 70 kilometers lamang. Ang 100, autonomy, makaswerte ka na Swerte na. Pero ito 200, doble. 150 to 200, So, medyo, dito na rin nakita, Ilang Segway ang dinala ng Auto Hub Group dyan? Apat yun. Apat Segway. So, yung dalawang scooter talaga, then yung dalawang kick scooter. Mga models. Okay. Tapos syempre, Jay, Triumph also brought their, yung 400. So, yan, Triumph, syempre, yung
yung bagong labas, yung pinagkakaguluhan ngayon na 400 XC. XC, Tapos yung yung kanilang ang tawag ito, 1200 Speed Twin. Speed Twin. Yung bagong Speed Marami Twin. nag-test drive yan, sigurado. Siyempre, yung Speed Twin. At syempre, nalunod sila sa kape. Nilunod mo sila sa kape, ha? Ayun. Masarap na kape. Siyempre, ng mas DOB. masarap pag-motor pag pag palong-palo sa kape. Alright. Kung gusto nyo rin ng tambike pati na masarap na kape, speaking of good coffee, tulad nitong iniinom namin dito. Hindi na cold coffee. Suaveng-suave ito. Ito mula sa Deja Brew ito. At saan ba matatagpuan ng Deja Brew, Jolly? Ayun, gusto makasubok ng masarap na kape at magandang tambayan, bisita lang kayo sa Deja Brew sa 118 Matahimik Street sa Teachers Village, Quezon City. Ayan. Okay, siguro, taho na tayo sa ating first guest. We gonna ride the J. Welcome to the Art of Power, a Kawasaki lifestyle showcase. Today is going to be very, very exciting for all of us here as we finally get to see the exclusive launch of the 2026 Kawasaki Leisure Bike model. Last week, napahapyawan na natin ang launch ng leisure bike lineup ng Kawasaki. Talakayan naman natin yan kasama sina Miss Ella Torrecampo, Assistant Manager for Marketing Communications, at si Sir Joseph Solano, Brand Associate for Leisure Bike Models ng Kawasaki Motors Philippines. Good afternoon po sa inyo. Good Ella, afternoon! Good afternoon po, Pops J, Sir Jolly, Sir Bam. Good afternoon po. Pabatiin na rin natin si Good Sir afternoon Joseph. po. Oh, Medyo kinakabahan pa po. baka may Nakabahan gustong pa. i-shout out kayo, yung mga boss natin, yung mga kasama natin sa Kawasaki. Ay, You oo, wanna- sir. You wanna greet them? Oh, We wanna make a shout out to Sir Carl, our Sir Carl. Sales and Marketing head namin, si Oo, Sir mahalaga Carl yan, sales and Seville. Yes. marketing. Sa susunod, makikita niyo na siya. Siya na makikita niyo. Siya naman ang sasalang dito. Opo, siya na. Ella. Hindi pa Okay. niya alam. Okay, Art of Power. Theme. Bakit Art of Power? Mahilig kami sa art dito eh. Pero Mahilig din bakit tayo sa Art of power. Power? Yeah. Yeah, so the theme, the Art of Power, centers around the idea na yung motorcycles kasi, lagi tayong nasa raw power, sheer brute force. And motorcycles are also beautiful in their own right. So, as in yung mga curves, madalas nahalid tulad siya sa babae. Yes, so, we oo. wanted to focus Pero yung hindi natin ini-imagine yan. No, Totoo yan. Totoo talaga yan. Hindi Oo. natin, Okay. walang pag-i-imagine Walang na pag-i-imagine nangyayari dito. Yes. But motorcycles are beautiful. They diba? are Kaya nga beautiful. hinahangaan natin Yes. siya. And a lot of the times, lalo ngayon, di ba, uso ang car spotting, uso din ang motorcycle spotting. Yes, So, din namin nakuha yung idea na motorcycles are art in itself. Yes, yes. And at the same time, they have a lot of power. So, The it's art of power. combination Yes, the of combination of these two elements. Kasi yung mga design cues, jolly, no? Pero marami kasi sa mga motor natin, no? Minsan yung design cues, kinukuha rin from the past, eh, Yes. diba? Kaya nga meron tayong Moto Heritage Weekend. Palagi nating ine-emphasize on the connection of the past to the present and of course to the future. Okay, sino ang target natin? Sino kinakausap natin when we communicate our message, no? Art of Power? Who are we talking to? Are those yung mga riders na passionate talaga, daily rider, or mga hobbyists? Sino, Ella, ang kausap Well, natin dito? the ideal about the Art of Power is it speaks to a lot of different people. Okay, So okay, it's highbrow enough to appeal din sa mga alta natin na riders. Alta. Oh, Yes. parang si Senyor ba? Opo, senior pa. Mga nakakaangat sa buhay. Nakakaangat sa buhay. Yes. Nakakaluwag. True. Oo. At the same time, of course, it's yung words is straightforward enough na easily understandable siya dun sa Okay. mga everyday riders natin na Accessible yes, sa mga... even it applies to kahit yung mga entry level namin kasi they're all equally beautiful. Kaya yun. Speaking of entry level, nako yung KLX, enjoy na enjoy ako. KLX 150S. Yes. No, it's not... Oo nga, dumating na. Oo, Dumating na, dumating sir, na. no? Ginagamit ko na nga, di ba? So, medyo, nakaka-enjoy din gamitin eh. Okay, KLE 500 and KLE 500 SE. Na-discuss na Yun natin. yung maraming matagal lang iniintay ng mga taong dumating. Actually, sir, yes.
At ano so far ang reaction ng mga riders natin, mga fans ng motorcycles? Actually, sir, the KLE 500, sobrang positive po ng reaction ng mga tao dito. The KLE 500, it's more on for all types of riders, not just beginners, even though that's what our focus is on the beginners due to the price. They're very positive about the price for the KLE 500. Joseph, hindi siya ganun kamahal eh. I mean, kung iisipin mo, it's a Japanese motorcycle. Tapos, yung mid-range, diba? Yes. Yung middleweight. Doon Yung ang CC laban. niya It's very accessible. At kung veterano kang rider, Ma-enjoy mo pa rin, sir. parang kaya mo pa rin sakyan ito. Yes. Alam mo dyan, ang kagandahan dito, no? Nung nilabas yung KLE, andun pa rin yung KLR, 650. Doon pa rin yung old school. Kung talagang veterano, diba? Usually, yung mga old school gusto talaga yung KLR. Na hindi Yung ka mapapahiya dun. Yung KL eh. Diba? Yung KLE parang medyo, diba, mas onting high-tech. Yung rugged. Pero andun Yes, pa sir. rin yung andun pa rin talaga yung reliability at syempre yung performance maasahan. But it's good to know na maganda yung reaction nila. Okay, Ninja XZ10R. Ito naman yung mga serious na mahilig sa, diba, sa speed eh. Diba? Yes, sir. For the ZX-10R, we already know the performance of the 10R, and for this year, we wanted to the Kawasaki wanted to focus in improving the ZX-10R through aerodynamics. So that's why the ZX-10R has the new winglets. Yes. Okay. May winglet na pala. Yes. So yung engine Yes, sir. kasi niya, tried and tested na. So we were improving the Japanese engineers. They improved on aerodynamics. So the new winglets na na-mention ni Joro, it produces 25% more downforce. So mas siya sa ground. So mas yung grip at the same time. So it mas maganda yung performance niya on track. Itong mga winglet at mga wings dun sa kaliwat kanan, Jolly, kung di ako nagkakamali, this is a MotoGP technology Yes. na Yes. trickle down sa consumer, no? Yes. Sa consumer. So, ma-enjoy nila yan. So, ang advantage nun is it makes the bike faster and yung stopping power is also improved with the winglets. Parang diba? lahat, Jay. So, diba, gumanda yung handling ng bike. Yung handling. Mas naging stable. Mas naging stable. Diba, tumaas pa yung top speed mo. Talagang Stopping power, lahat everything. na dyan, Everything, oo. yes. At saka syempre, yung kagandahan. Ganun pala kahalaga yun, yung maliliit. Maliit lang, di ba? Laking bagay. Pero Jay, no, ito yung nakakatawa na. Halos lahat, di ba, ng brands naglalagay ng winglets na, di ba? Parang nagiging trend na nga siya. Pero ang laking advantage ng Kawasaki dito. Kasi ang nabasa ko dito kasi hindi lang to basta-basta ng mga nag-design ng bikes eh. Medyo nagpulo sila dun sa aerospace industry ng Kawasaki eh. Just to make those mga Yes. improvements. Ba't ang dami mong alam? Engineer ka pala. Oo nga. Okay, sige. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, shoutout na muna kay Gianna. ng Kawasaki. Gianna, hi, good afternoon. Watching all the way from Singapore. Yes. Nanonood pala siya from Singapore. Ano kaya ginagawa ni Gianna doon? Alam niyo ba? Parang taking some well-deserved hindi, R&R. not work-related. No. So, Hopefully, she's not working. Hopefully. I hope you're safe and refreshed there na Singapore, Gianna. Okay, competitive pricing. Okay, meant ba na gawin mas available ang adventure riding? Yung KLE 500, ito is parang strategic move ito on the part of Kawasaki. A little. It is a little bit of Anong observation natin? A lot of the riders, the Filipino riders, are getting into this type of riding. Yeah, there's a growing trend in adventure and rally riding. We see that in other activities na lumalabas ngayon in the industry. Okay. And at the same time, we wanted din, we've been known for sports bikes Yes. performance and all of that. Pero ayaw din naman, we also have very good off-road models. Correct. ATV, Correct. yung KLR, Correct. and then the KLX. So we wanted din to have we wanted to bring to the country yung parang something of a middle ground na for big bikes pero light enough na ma-enjoy ng beginner riders na not necessarily entry level. Talaga na 150 level. Kasi kung medyo nagkakaedad ka na, di ako nakatingin sa'yo. Kasi ikaw parang gumano sa inyo. Kasi syempre, you want a lighter bike, no? Not necessarily to play with. Pero alam mo yun, yung parang mas magamit mo na pang araw-araw. Hindi siya pang laro, pero kung gustuin mo, kaya niya. Pwede mo ilabas, Yes, diba? yes. Oo. So, magaganda yung
yung mga motor na lumalabas recently and this lineup of Kawasaki mukhang napaka kumbaga maangas, ano? Magaganda, OJ. Magaganda. At saka syempre, Jay, hindi lang to. Syempre, Kawasaki is known for, syempre, ninja, di ba? Performance. Pero syempre, yung kagandahan dito, Jay, kahit napaka-ganda ng mga bikes ngayon, yung pricing talaga totoo. dyan. Very Talagang tinatapat eh. Oo, How competitive talaga. challenging, Joseph L., how challenging yung pagpa-price ng ating mga motor? Given, of course, our economy is down, di ba? At syempre, ang dami rin gustong magmotor. So how do you balance it out? Paano nyo tinitingnan ito? Well, actually, honestly, our Japan office is very supportive pagdating sa pricing. So, of course... So they get your feedback, no? We- Ito ang Yes, sir, sitwasyon from sa... the- Yeah. Philippine So market. usually they will tell us ito yung ideal pricing. Pero may room for negotiation. Nakita niyo yung competitors. Yes po. Talagang head-on kayo eh. No? Galing. Especially nowadays, Jolly, napaka-aggressive ng ibang mga brands, no? Oo nga eh. In terms of yung price-wise at yung mga technology that they incorporate on their bikes, parang ang dami mong pwedeng, kumbaga, matutuwa ka talaga eh, di ba? Yes. But syempre, isang magbe-benefit dyan, of course, the consumer. Of course. The rider. Okay, ano pa ang aabangan natin, Joseph Ella, sa Kawasaki in the coming months? Probably, you have big events coming just around the corner, I think. Ano na ba ngayon? Oh, Kaya, kasi alam ko March na eh. Baka yes, you guys so, are... kabisado talaga ni Sir G ang calendar namin. Okay. Yeah, so yun, alam na, Oo. because everyone knows, usually we do launch our new models ng around during riding season. Correct. Oo. So, well, for now, we wanted to focus on the KLE. We launched 6 models. We just launched 6 models. Dami. Oo. So, we wanted to focus on that first. Pero, we are expecting more models to come in the next few months. Okay. Pero bawal muna namin sabihin kasi baka last na namin to. Secret muna ba? Yes, secret muna. So yan ang aabangan ng mga riders, ng mga fans ng Kawasaki. And syempre, baka may gusto pa kayong i-add. You want to announce something else, Joseph, without revealing too much? Ano pa mga aabangan natin? Siguro, from our end, siguro baka more a ride review siguro. For Ride the reviews. KLE 500, Okay, nga oo. ganon. You want to see more ride reviews na feedback, no? I-try namin i-schedule para all 3 ng mga nagagapuhan na nito. Ayun! Matry ang KLE Oo. namin. Ayan, biglang napa-oo ngayon si Bam. Siyempre, Mag-off-road tayo dyan. pati yung KLR, yan ang-schedule namin. KLR. Para po matry niya. Thank you so much. Okay, maraming salamat, Miss Ella and Sir Joseph. Basta Kawasaki dapat. I-ride mo to. Ayun, i-ride natin yan. Okay, bago namin kayo pakawalan. Oy! Hindi green ito, pero dahil ang sponsor natin dito sa segment na ito ay si... Mr. Perfect favorite namin to sa office. Ayun. Thank you so much, Mr. Kape Don. pa yan. Maraming salamat sa Mr. Donut. Okay, bukod sa donuts, meron din silang kape. May kape rin. In strong and creamy variant. So, coffee and donuts. Ayan. Perfect yan, Ella. Thank you, sir. Okay, thank you so much for coming. Okay, dito na tayo sa inaabangang Motolite pang matagalan battery giveaway. Ano pa manalo niyan, Senior Bam? Makinig ng maigi dahil ang hindi susunod sa instructions, talo. Una sa lahat, i-like at i-share ang live stream ng programang ito sa Ride PH Facebook page. Pagkatapos i-type sa comment section, pang matagalan, ang inyong location, ang pangalan ng show na ito at pambansang senyor. I-announce natin ang winners bago magtapos ang ating programa na Ride Radio 2.0. Ito ang astig sa mga ride, ang on-track collection ng InSpi, built for riders, commuters, and anyone who wants more than just a shirt. With UPF 50 sun protection, you can ride under the sun without worrying about skin damage. Its premium dry fit fabric keeps you feeling up to 5 degrees cooler, while the odor control technology keeps you fresh all day long, no matter how far the ride. Plus, its dust-resistant finish keeps you looking clean and confident through every mile. Engineered for every ride. Ready for every road. Pwede yan sa Kawasaki, no? Pwede, bagay-bagay. Okay. At meron tayong good news sa mga paps nating nanonood. Ano ba yan, Engineer Jolly? Yun, ang ating good news ay may chance na rin kayong manalo ng Inspi Apparel na tulad ng suot namin ni Senior Bam. Dahil namimigay tayo ng 300 peso TikTok shop vouchers sa 3 lucky viewers. Kaya i-type lang sa comment, #BuiltToRide at #InspiOnTrack. I-announce namin ang winners bago matapos ang show. Muli, do not forget the hashtags
hashtag Built to Ride, hashtag Inspi on Track. I-follow na rin ang Inspi PH account sa TikTok at syempre, pati na rin sa ang Ride PH TikTok account. Okay, sa ating pagbabalik, kwentuhang motovlogging kasama sina David Ceremonia. David ba to? David. Okay. At Keith Briosos. Neo Moto at 23 Moto susunod na sa Ride Radio 2.0. Babalik ang Ride Radio 2.0. Silipin muna natin ng mabilisan ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Alright, sa bandang kaliwa ng inyong screen, bandang taas, Balintawak Toll Plaza. Ano ba ito? Maluwag, ano? Maluwag siya. Okay. Ang northbound ay maluwag. Magkabila, actually, ba? Ano? Valenzuela Interchange, ayan, ang palagi na lang. No? Every Saturday, gantong oras, ay bumibigat na rin ang daloy ng trapiko. Ganon din sa Mindanao Toll Plaza. Medyo maraming truck. Madami ang truck. Matraffic dyan sa Mindanao Toll Plaza. Parang palagi na, no? Ano kasi? May hukay. Ginagawa. May ginagawa ba dyan? Okay. Gantong oras yan ang sitwasyon. Sa Libtong may Kawayan, SB. Both lanes, no? Going and out of Metro Manila. Parang maraming nagbibiyahe. Bukawi Toll Plaza, ganun din. Pero mabilis ang daloy. Ang napakaluwag ay San Fernando Interchange. Okay, sa lahat ng babiyahe, laging tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air gas, engine, tires, and self. Ang inyong sarili. Okay, mas astig ang rides with Petron Sprint. Subok sa ulan, araw, traffic, at long ride. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa aming Facebook page na Ride PH. Ngayon, dako na tayo sa ating next guest. Okay, hindi na natin napanood yung content ng dalawang guests. Ayan, okay, panoorin natin. Hanapin mo yung ano. Achieve dyan, sir. Pagka-under yun. Gas na lang. Tuloy mo na gas. Tuloy mo na gas. Tuloy mo na gas. One eternity later. Okay. Huling-huli yung paghalakak natin. Okay, yan ang pahapyaw sa malulupit na content ng Neo Moto at 23 Moto. All about motovlogging. Ang pag-usapan natin yung araw kasama ang content creators so sina David daw eh. Okay. David Ceremonia at Neo Moto at Keith ng Neo Moto at Keith Briosos ng 23
Moto, magandang hapon sa inyo. Bati naman kayo sa i-shoutout nyo na yung i-shoutout nyo. Sanay kayo dyan eh. Oh. Yes. Sorry po. Magandang hapon po sa lahat ng viewers. And ayun, my name is Neo and So, magandang hapon. My name is Keith, but you know me as 23 Moto Online. Ayun. Naku, grabe. Medyo lumapit tayo, gentlemen, sa ating mga mikropono. Okay. At, okay, yan. Para madinig tayo ng mas pogi. Ha? Okay. Yung video na yun, yung sinisipa natin paulit-ulit, ano ba ang kwento doon? Bakit gano'n? Actually, it's the Honda NSR. NSR. So, it's a bike. It's a rare bike, ano? It is. Yes. It's a pretty rare bike po. It's actually a bike by Malusaka Philippines. So, they sell rare bikes as well as they focus on importing rare bikes from Japan. Straight from Japan. Okay. Yes, straight from Japan. They also have the MH900E na Ducati. that we also use it's by Ducati. It's another rare Ducati. Yes. Grabe, MH. Tapos limited yan. To Yes, 2,000 right. if I'm not mistaken. Yes. It's a very limited bike. Nakafocus ba kayo sa mga classic lang na motor? Not really. ako, originally, I was focusing, given the name Neo Moto. Pero eventually kasi, the range of the motorbikes na nire-review ko, nag-iba-iba na. Yes. So, dati from classic lang, my bike is a Kawasaki Z900 RS. Hello. Uy, galing. Sakto na Kawasaki. So, Andiyan pa sila. Naka-monitor sila. So, ayun, originally I started with a classic bike. Okay. And I wanted to keep my channel sana mga classic scooters, classic standard motorcycles. And then eventually, different brands, Honda, Kawasaki, Yamaha, pinapareview na sa akin. So, ayun, I had to be versatile with the different styles ng motorcycles that they provide. Okay, gentlemen, yung accessibility natin sa motovlogging, kasi with all the equipment, no, tapos napakadali na di ba? To create your own channel, no? Yeah. I think ang challenge lang dito is what particular content ang gusto mong gawin, di ba, sa iyong channel. Bro, anong medyo naging challenging sa in choosing which type of content that you're going to put out? Actually po, in terms of choosing kung anong content yung ipoproduce mo, it's up to you to find your own niche. Okay. Kasi a lot of people would actually want to watch. Iba-iba naman tayo. So, may gustong manood ng scooters, may gustong manood ng big bikes, may gustong manood ng reviews ng motorcycles na bagong labas, may gusto naman ng classic. So, it's up to you to find your own niche. So, hindi tayo pare-parehas. So, hahanapin mo talaga yon. It takes time to find that niche, especially considering the fact na, for example, yung kay Neo, he started with classic bikes, classic scooters, but you have to be versatile in this type of market. Yes, everyone can create content. Correct. Everyone has access to creating content, but finding that specific niche na kailangan mong that your audience would like to watch, and you also would like to focus more on content that you personally would like to watch yourself. So that you're passionate about. That you're passionate about, of course. Bakit ka nag-gravitate dun sa classic muna? No? 90s, mapaporma yan, alam ko, at very attractive. Ano? Pero bakit ka nag-navigate towards that type of content? Kasi one of the criteria na for me in choosing a bike is actually the look. Okay. For me kasi, yun nga parang, I don't know if it's a running joke ba for buying motorcycles. Sa akin kasi, if hindi mo lilingunin yung bike mo, pag pinark mo, it's not for you. Ayun. Medyo madiin yun. Parang dapat in love ka dun sa bike mo. Oo, kasi alam mo, sinasabi ng iba, gusto kong motor simple lang eh. Hindi totoo yun eh. Diba? Parang imposibleng hindi ka ma-in love at hindi ka maging passionate sa motor mong sinasakyan everyday. In fact, dito sa Pilipinas daw, kumpara sa ibang bansa, sa neighboring countries, napakasensitibo natin dun sa, senyor, yung ayaw mo magasgasan, ayaw mo mahawakan ng iba, di ba? Linis ka na linis, diba? Gusto mo, dinidetalye mo ng palagi, di ba? So, accessories, tinatambakan mo ng accessories, pinapaganda mo. So, yung ganong observation, yun ba yung parang nakita nyo na dito interesado yung mga Pinoy riders eh? Sa akin, medyo iba yung background ko. Because nung
2020, medyo walang ginagawa, no? So there were like influencers before, mga motovloggers, na they kept on riding different bikes, and that time it inspired me na parang gusto ko rin ganyan, makapag-try ako iba't ibang motor. Kaya, ayun, dati, the accessibility of motovlogging is not that, hindi siya ganun ka-accessible. So, parang mahal pa yung mga equipment, very minimal yung options. This was in 2020. Yeah. Ngayon, jumping to 2026, marami nang available. Ang dami ng options for you, napaka-convenient na rin. Wireless microphones, yung prices ng cameras na kailangan mong gamitin is a lot cheaper now. Kaya napansin ko rin, no, yung quality ng audio ng mga vloggers. Before, parang hindi ko Ang hirap maintindihan na masyado. Kailangan mo ng radio. Hindi, yung puro hangin. Aside from mahangin, no, masyado, walang noise reduction. Tapos yung parang hindi mo maintindihan yung sinasabi ng vlogger. But now, gumaganda na yung technology. Even the shots. The quality of shots, no, na-obserbahan namin. Actually, besides the hardware, tingin ko kahit yung mismong editing. Parang Madali dumali may AI you know. Yung parang ito yung challenge ngayon sa tingin ko Hindi ba, di ba, anybody can be can be a vlogger now Pwede ka gumawa ng Facebook page, post ka lang, dali na lang gumawa ng content Pero, how do you keep yourself relevant dun sa space na ganun? Ayun. So, we get kasi from the roots itself, like, I want to try different bikes. Parang, pag may nakikita akong event, kahit di naman ako, parang wala namang ganap talaga. May bagong motor na release. Kunwari, Z1100. Di ba? Ganun. Pupunta ako sa dealership just to check it out. Tapos, to the point, nakilala ko na rin yung staff doon. Sila Miss MJ, sila Miss Joanne. And, ayun, pwede po bang video to? Ganun, papaalam na maayos. So, parang, it's a repeating cycle. And dahil passionate ka about doing content about it, parang okay lang. And, something about it is, hindi ko inisip na kikita ko dito This is all rooted kasi gusto ko talaga makapag-try ng parang passion project talaga. Yes, it's like a passion project talaga. Kaya, yeah, that's on my end. So, kasi we all started loving motorcycles first. And then, ayun nga, nagsisimula kami, nagpapaalam kami na, pwede po ba namin kunan tong motor na to? Pwede po ba namin hindi necessarily matry yung motor. Makita lang siya, ma-videohan lang siya para ma-appreciate ng tao na share namin. Tapos there came a time na kino-contact na kami na it feels great na may nakaka-appreciate lalo na yung brands that work with us that also invite us to their events. We're very thankful. Kasi it all started with just passion for motorcycles. Just riding. Kailan ka naunang na-in-love sa motor? Actually, funny thing, I bought my first motorcycle because I just wanted to go from point A to point B. That's my point of view. And then, parang transpo lang, no? Nagamit ko na. Actually, si Neo Moto nga yung naglabas ng motor ko. Kasi I didn't have a restriction sa license ko that time when I bought the bike. So, binili ko siya knowing na kailangan ko pang matuto. And then, nung natuto na, that came a time na in love na ako and then started with content. Sa inyong dalawa, nakikita natin na dumadami na nga yung mga motovloggers, no? And hindi naman natin maikakaila that a lot of motovloggers get flack, no? Maraming criticism, diba? Dahil yung iba kasi parang siguro masyadong excited, no? Nire-redline, no? Kinakamoti minsan yung nakakalimot, no? Iba binubo. Top speed. Pero how important it is for you guys to become responsible motovloggers and the accuracy of information that you put out. Kasi marami kayong followers, maraming nanonood ng inyong channel. So, gaano kahalaga sa inyo yun? Ayun, as you do, parang ikaw yung nagiging image ng riding. So, kailangan regulated din Kasi marami naman din, sabihin na natin, marami rin nagpo-post na hataw kung hataw. It's, we can be different naman. Okay. Lalo na sa style ng content na ginagawa ko. It's reviewing motorcycles. So, sure, siguro parang hindi for the views na parang babad, ganun. Parang, ito yung capabilities ng bike. Pakita ko lang sa inyo for a few seconds. That's it. Okay na yan. Pero yun lang, sakto lang na parang it's not going to be that dangerous. Pero
So you keep it informative Yes. at yung makakatulong. So, especially yung mga nagsisimula magmotor, hindi nila alam saan magsisimula eh. Ikaw, how do you keep it parang interesting at the same time informative and parang yung saktong information na kinakailangan na malaman ng mga viewers mo? The differences kasi sa amin dalawa, I don't really focus on reviews. If I do, nagpo-focus lang po ako sa features ng bike. And then, like with any person naman na nagmo-motor, gusto rin natin minsan na a little bit of fun na humataw tayo ng konti. Pero, in that case, parang natutunan ko rin mag-ride sa track. It's better to use the bike sa track. It's safer. Controlled environment. And then, yung viewers na nagtatanong, saan ko pwedeng gamitin yung bike na to? You can recommend. It's up to you as a content creator to share your insights on how to ride safely. Correct. Yes, a lot of bikes are very powerful nowadays. That's, if I'm being honest. Yun. Pero, there is a place wherein you can use them safely. Yun. Alam mo, marami tayong matututunan dito sa mga bisita natin yun. Kasi, exposed tayo sa maraming klase ng motovlogging, ano? But, of course, choosing the right channel, no? Para hindi naman masyadong baka lihis na yung mga kinikwento mo and baka maling information yung makuha mo, di ba? So it's also kailangan empowered din yung ating mga riders, yung mga viewers natin kung ano yung dapat nilang piliin na papanoorin di ba? Okay, baka may tips kayo dun sa mga gusto rin magsimula ng sarili nilang vlog. Ano mga pwedeng tips, for example? 3 tips siguro. Ayun. Number 1, ano? If you're planning to create, starting to create content, don't go all in. Ngayon kasi meron ng mga rental ng mga camera. If you want to try it out, huwag ka munang dumastos ng malaki. Kasi, subok muna. Yeah, subok muna. And try out if gusto mo ba itong gawin or masaya ka ba sa ginagawa mo. Kasi mahirap naman pag nag-all in ka sa gastos sa equipment, tapos parang feel mo pala, hindi pala trip. Hindi pala para sa akin. And isa pa, dagdag ko lang, dahil we have a group of friends na create content Talagang we push one another. Ayun, Kaya parang ma-inspire kayo, makikita mo, ang sipag naman mag-content nito. Parang ako, di ako nakadukot ng cellphone sila. Ganun. So parang gaganahan din, sige, mag-content. So nagkakahatakan kayo pataas, ano? Yeah, ganun. So, I mean, of course, isa yung maraming content, yung quantity, iba rin yung quality, diba? So kayo, binabantayan nyo rin na baka naman hindi na masyadong importante itong ginagawa ko. May ganun ba kayong self-checking? Yes, every time. Oo. Iniisip namin kung yung quantity ba ng ginagawa namin is proportionate with the quality ng work, of course. That's also important, diba? Oo. And pero yung another point that I would like to say is hindi ibig sabihin na wala kang camera, hindi ka na makapag-content. Everyone has a phone nowadays. So, you can just use your phone. Yes. Oo. So, actually, powerful ng mga telepono. Pwede ka na mag-vlog. Okay, naubusan na tayo ng oras. But thank you, gentlemen. Maraming salamat, Sir David and Sir Keith. Kapag content mula sa Neo Moto 23 Moto, sigurado astig ang trip mo. Ayun. I-follow nyo sila. Hindi na natin natanong. Sige, mabilisan. Paano kayo susundan? Sa channel nyo, sa YouTube? Sa YouTube po, you can follow me at Neo Moto. Ganun naman din sa TikTok and Facebook and as well as Instagram. Ayun. So you can also check me out at TikTok, Instagram, Facebook, as well as YouTube via 23 Moto. Alright. Guys, tanggapin nyo yung aming konting Mr. Donut. Yan. Oo. Masarap magkape. Maghati pa sila dalawa. Mag-away pa sila dyan. Oo. Dahil Thank you so much, Mr. Donut. Ayan, para sa ating mga bisita. Okay. Mamaya, Spider Helmets naman ang makakasama natin sa pagbabalik ng Ride Radio 2.0. Sa ilalim ng sun.
Alright, helmet smash. Dyan sumikat ang Spider Helmets Philippines. At ngayon, may mga bago silang offerings. Pag-uusapan natin yan kasama si Sir Mark Chuijan, Head of Marketing ng Spider Helmets. Ang ating kaibigan, Mark, bati ka muna. Good morning, sir, and good afternoon pala. Sorry, good afternoon. Good afternoon sa lahat ng viewers ng Ride PH. Thank you for having me on the show. Paps J, Engineer Jolly, and Senior Bam, maraming salamat. Maraming salamat for having us here. Prof ang tawag namin dito dati. That's a long time ago. Okay, bago tayo magsimula, Mark, okay, meron daw kayong mga papremyo sa ating viewers? Tama? Yeah, I brought some eyewear para sa mga viewers natin. As you know, Spider has started out sa eyewear back in the 80s pa, all the way until now. So, for many decades na, eyewear talaga si Spider, and then pumasok sa helmet. So, we're giving away these. Paano sila mananalo ngayon? Habang nanonood sila, Sir Mark, paano sila mananalo ng Spider eyewear? I think sila ay magko-comment lamang. Yeah, and Spider and location. Yun. And sa ating Facebook Live, ano? Yes, and then randomly pipiliin yung winner. Mag-comment na kayo ng Spider tsaka location nyo at mamimigay si Sir Mark Chuijan ng eyewear, from Spider. Okay, Spider helmets medyo matagal na. And saan nakilala, Sir Mark, ang Spider helmets? What are you known for? Okay, quick history lang. The company started, the company is Roshan Commercial Corporation. It started way back in the 80s. But the Spider brand, pinanganak siya early 2000. And then so dumaan yan mga eyewears mostly. Maraming brands of eyewear for 2 decades, 80s all the way to the 2000s. And then pumasok cycling muna si Spider. Of course, cycling eyewear, and then nagkaroon ng helmet. Still, hanggang ngayon. Eyewear and then helmet. And then shortly after, very quickly, I was told, I think 1 or 2 years after the cycling helmet came out, lumabas na yung motorcycle helmet. And the rest is history. So it's been more than 2 decades na tumatakbo na si Spider motorcycle helmet. And so far, Boss Mark, kamusta ang reception ng ating mga riders in choosing, for example, yung mga helmets? Steady, very steady. Kasi Spider has become known to be the go-to practical choice motorcycle helmet, proven quality. Hindi naman kami nagpapaiwan sa styling. As you know, riders, the first thing na tinitingnan nila sa helmets, like, pogi ba yan? Dapat pogi yan. Kailangan pogi. Kasi parang accessory na natin yan as a rider. Minsan yan ang unang nakikita sa rider. Maganda na helmet mo. Correct. Tsaka, gone are the days na hindi ka pwede na walang helmet. Hindi kasi pwede. Helmet law. So, it has to be pogi. Correct. So, right now, ilan ang lines ng ating Spider helmets? Too much to count. I don't know. But right now, dozens of lines. You brought this Nomad ba yan? Ano ba ang tawag dun sa model na yan? Yes, can you tell us something about that? Nomad Venturi. This is the more aggressive. This is the classic line. Yung line of Spider, which is on the classic side for the classic enthusiast. This is a little bit more on the aggressive styling na classic. If you're doing like long rides, pwede ba yan? Yeah, of course. Actually, all the helmets. Quickly, yung features natin. So, I think, yung visor is tinted ba yan? This is the tinted, this is the tinted visor. Actually, there's so many features ng all the helmets. This has the typical ones, the removable, washable liner, the very absorbent, para sa pawis and everything. The ventilation of all our helmets, including this one. Ano yan, may intake and exhaust, kumbaga, parang makina. Kasi kailangan pumasok ng cold air, labas yung hot air to ventilate our heads, kumbaga. And then the visor, coming from, this is one thing about Spider na favorite ko since it came from eyewear, very particular yung company about the vision of clarity. The visor. Kasi nga, eyewear talaga. And then quality. Kasi I spoke with our founder and I asked him, how did you start? What's the core of Spider? Sabi na, it's really quality. I mean, it has to be, you can feel it with your fingertips pa lang yung quality. And then as you use it for years and years, which is proven na by many customers, it really is good quality. So, the vision that you have in the helmet, that's very important for us. So, ang dami yan. I can talk about polycarbonate, high-grade quality, visibility, yung meron kaming flash na
Na ang ganda nung tint pero true color, true tone pa rin yung tawag doon na nakikita mo even if it's tinted. And then we have one na flash na photochromic where it changes tint. Parang Talagang parang eyewear. Parang eyewear talaga. So, Kumaraw, no? it's really cool. There's a lot of features na pwede pagsapan. And of course, usually ang comment ng mga rider natin, okay, malamig ba sa ulo yan? How does it fit? Kasi alam mo, may mga helmets tayo, hindi naman sa pero parang hindi bagay sa ulo ko ito eh. Correct, May ganun ba? Ina-address mo ba yung ganun problem? Yes. To be realistic, yung heads kasi ng iba't ibang tao, iba yung fit. So, for example, ako, even myself, when I'm wearing one particular spider helmet or any other helmet, meron siyang particular aspects na hindi nagsaswak exactly 100%. It gets close to like 99%. Correct. Most of the fit. Pero there's like a small aspect here, like sa tenga or sa fit or ganon, na that needs adjustment. That's only because iba-iba talaga shapes ng head natin. So, that's the case for all helmets, no matter what brand or variant. Spider and all the competitors. That's why it's very important to try it out, diba? Yes, Palagi isukat, no? When you're back. Saan ba nakakabili ng spider helmets? Marami ng stores. That's one of my favorites. Like, I just mentioned one name, alam na kagad ng tao. SM. We're available kayo doon, eh? Yes. There are two parts. All models of Spider. Almost all. It depends sa stock and availability, but we try to ship everything as frequently as possible. So we have stores in SM, and there's also sa department store. So if you're going around the department store, you might Ganun notice. ka-accessible itong Very. Spider. And then we have hundreds of dealers everywhere, buong Pilipinas. Okay, give us an idea yung price range. Alam mo, budget-wise minsan, lalong-lalo na may gera sa Middle East, diba? Magiging conscious. Medyo nagtitipid tayo. Alam mo naman. Correct. So, kamusta? Affordable naman ang mga helmets natin. Yeah, that's what I call the sweet spot. That's the reason why competition is the most dito sa level na to where Spider is. At least yung most of our Spider. Itong full face natin, for example. Yes. All our helmets are between 3,000 to almost 5,000. Oh, affordable. Yes. So sweet spot yan. That's why there's a lot of competitors there. But we also have helmets that are above the 5,000 range hanggang mga 10. We also have carry the brand MT, which is from Spain. MotoGP type MT, of helmet. medyo sikat din yan. MT helmets. MT helmets. It's been around a while dito sa Pilipinas. And that can go all the way up to 18, almost 20,000 yung ano. And then there's a whole bunch. Carbon fiber, fiberglass, and so many others. Isa sa mga pinaka-importanteng, at lahat ng tao tinatanong, di ba, kapag may nagpo-post ng helmet reviews, si bagong labas, unang lang tanong lagi, ano ba ang rating? Ano ba ang mga rating ng mga Spider helmets? PCE 2206 karamihan. Some are the rest are 2205. So we spend a lot of money certifying our shells, our yung safety ng safety rating ng helmets namin because we're always thinking this comes from the owners pa. Ayaw nila magbitaw ng products na after a while gusto mo nang bitawan. Yung the exact words I think is quality that you don't want to let go of. That's the exact word of my boss, which I love. Kasi parang yun yung driving force of making sure that every helmet, every product is great. Mag-enjoy yung gumagamit. Nang matagal. Sulit naman talaga yun. Gamit ko na rin yan. Spider, Yes. MT. Yeah, we've nag-sponsor ako sa ng helmet 10 years ago, 2015. Nakita ko yung post tumalas siya. Edrir yata eh. So, thank you, Sanjay. Okay, Sir Mark. Naku, binabaha na tayo naman nag-comment. Dami. Kinakailangan mong bigyan lahat ito. Oh my gosh. Okay, so paano ba natin i-award ang ating mga I think somebody's gonna click on that and then mapipili yung ating winner. Lucky winner ng eyewear. Ayun, si Eric. Kulay blue. Okay. Tama ba? Eric ang first winner. Eric ang first one. Sino si Eric? Taga saan si Eric? Okay. Wait lang. Ayusin pa nila. Okay. I think how it goes is they're gonna be asked to come over to get dito sa studio. I think. Okay. So magko-communicate naman Ayan, yung studio sa kanila. Okay. Taga Subic, Zambales. Ang layo nun. Medyo malayo yun. Okay. Kainta. Ayan, pwede na. Rizal, Makati. Yan. Malapit. Okay. Okay. I-announce na lang po muna natin ang winners. Okay, sige. Basta sigurado, mamimigay ito si Sir Mark ng mga papremyo from Spider. Diba?
Okay, any announcements, Sir Mark, sa mga upcoming events natin? Yeah, activities? 2 announcements. Yes. For everyone who wants to find out more about Spider, Okay. what's new, we're always churning out new products. Tapos kung meron kaming current product, new designs, new graphics, and new features, abangan nyo lang sa Facebook page na Team Spider. Team Spider. Team Spider Okay. on Sa Facebook FB. page. Okay. Yeah. And then the second one is nagpalit kami ng profile pic. Which is an indication of something big to come. Oy. So, for those, Abangan natin. May teaser ba tayo dyan, Sir Mark? Baka actually, pwede. if you're of the right target market na makikilala mo yung picture na pinalit namin dun sa profile pic. Magigets nila kaagad. Magigets ka agad. And saan nila makikita to sa Facebook page natin? Actually, even if you're not, pag binasa mo yung comments, magigets mo kaagad. Marami What's naman going. Okay. So yun ang aking major announcement coming very, 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 very soon this month. Alright. Okay, wala na tayong oras. I-announce ba natin yung mga winners, direct? Basahin na natin. O Jolly, basahin mo na. Yun, yung mga nanalo ng mga ng ating Spider giveaways. Sila Lane Albuta mula Subic, Zambales. Si William mula Cainta, Rizal. Charles Season from Makati. Si Ryan Joseph Kawili ng Fairview. Kilala ko yan personally. Shout out, Ryan. Mike Andrew Revillame sa Binondo, Manila. Si Lynn Briones Alcantara mula Novaliches, Quezon City. Mike Santillan sa Taytay. At syempre si Rom Ortigas ng Taguig. Okay, iroroleta po natin next week. Ayun pala, kung ano yung panalo. Okay, para malaman basta nila yung ito na price. yung mga nakasali sa entries, okay? Finalist. Abangan ninyo ha, kayong 8 ha, abangan ninyo yan. Okay, thank you Sir Mark. Kapag Spider Helmet, sigurado ito ay Ride Certified. Ride Certified. Okay, at Nako, maraming salamat, sir. bigyan mo nga ito ng mula sa Mr. Donut. And thank you. Okay, thank you so Mr. much. Donut. Thank you so much. Okay, at ngayon ang ano susunod, direct? Okay, simulan na natin yung mga nanalo sa ating Motolite pangmatagalan giveaways in your bag. Dave Reyes, San Mateo Rizal. Mike Andrew Revillame, Binondo, Manila. Noli Dulce, Cavite. Congratulations. At ang winner sa ating 300 peso Inspi Apparel voucher giveaway, Jolly. Yan, yung mga nanalo ng 300 peso vouchers para sa on-track apparel sa TikTok shop ng Inspi ay sina Lynn Briones Alcantara at si Nene Suico. Alright, sa lahat ng winners, mag-message sa Ride PH Facebook page para malaman kung paano i-claim ang inyong mga panalo. Maraming salamat sa Motolite, Inspi, Mr. Donut, Deja Brew, Sherry Loom, Petron, at syempre Maxxis Tires. Ride safe mga paps at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado, 4 p.m. dito sa #1 TV show para sa nangungunang transportasyon sa Pilipinas, ang Ride Radio 2.0. Ako po si Jay Taruk. Ako naman si Engineer Jolly Alarcon. At ang pambansang senyor, Bam Olivares po. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. With Moto